公式訪問は8年ぶりとなりましたが、日中平和友好条約締結40周年の本年、首脳同士が容易に往来できる関係を構築したいと考えています。我有个感受，首脑之间直接会面。I have a feeling that the candid communications between the leaders can yield fruitful results. Between Beijing and Tokyo, the direct flight is only about 3 hours. This time, the state visit by Premier Li Keqiang marks the first state visit by a top Chinese leader in 8 years. This year marks the 40th anniversary of the signing of the China-Japan Treaty of Peace and Friendship. We should set up a frequent mechanism between the two countries, just like this. 感謝申し上げるとともに、適切な時期に訪中できることを楽しみにしております。Premier Li Keqiang also invited me to pay a visit to China, and I'm very grateful for the invitation, and I look forward to visiting China at my appropriate time. 頻繁な往来を通じて、この日中関係改善の流れを次なる段階へと押し上げていきたいと考えています。I sincerely hope that the frequent visits and exchanges between the top leaders of the two countries will push ahead the improvement of the bilateral ties between the two countries. We should turn competition into coordination. 地域、さらには世界のさまざまな課題に共に手を携えて、大きな責任を果たしていくことができます。We should also vigorously expand and improve the relations between the two countries and join our hands to address the regional and global hotspot issues. At the same time, we will shoulder our shared responsibilities for the world. 日本と中国が力を合わせてその需要に応えていくことができます。It is reported that in Asia, every year, there is an infrastructure shortfall of 1.7 trillion US dollars. The two countries should work together to address this shortfall. 省庁横断的な官民委員会を新たに設けるとともに、第三国において日中民間企業によるインフラ協力を具体的に進めていくため、官民が一堂に集う新たなフォーラムを私と李克強総理のリーダーシップのもと設立することで合意いたしました。Not long ago, the high-level economic dialogue between China and Japan, the two sides set up an advisory committee and laid out plans to expand our cooperation in infrastructure and other areas. Led by Premier Li Keqiang and myself, we will continue to reach consensus on a new forum between the two countries. フォーラムを開催し、具体的な日中協力プロジェクトをどんどん展開することで、アジア各国の期待に応えていく考えであります。So when I pay a visit to China, we hope that we can host the first such forum so that we can vigorously work on projects between China and Japan so that we can meet expectations of the Asian countries in the region. 北朝鮮情勢が大きく動く中、北朝鮮問題について時間をかけて話し合いました。This week, Kim Jong-un once again visited China, and as the North Korean situation improves, we will spend time on this issue and expand our communications and dialogue. 北朝鮮が正しい道を歩むのであれば、経済発展をすることもできる。そのために累次の安保理決議をしっかりと履行し、日中が協調して行動していくことで、李総理と一致しました。
that North Korea has abundant resources and a diligent workforce. As long as North Korea works on the right track, we can expand our economic cooperation and develop its economy. I will work with Premier Li Keqiang to earnestly implement the UN Security Council resolutions and take this opportunity to coordinate our work on the Korean Peninsula. 北東アジアの平和と安定に今後とも日中両国がしっかりと責任を果たしていくその決意であります。To comprehensively address the Korean Peninsula issues which hang still in a balance, we have to take concrete actions to contribute to the peace and stability of the East Asia. In the future, China and Japan should assume our responsibilities, and we have the resolve to address the issue. 中国人観光客の方々が日本にお越しいただきました。李総理が長年尽力されてきた青少年交流も広がりを見せてきています。Last year, over 7 million Chinese visitors visited Japan. Premier Li Keqiang has also been committed to the youth exchanges between China and Japan, which has been expanding over the years. 今回の李総理の訪日を機にあらゆる分野で一層拡大していきたい。明日は李総理とともに北海道を訪れる予定でありますが、我が国が誇る美しい北国の春を地元の人々との触れ合いも含め、李総理にどうか満喫していただきたいと考えております。私からは以上であります。I hope that the two countries and two peoples will expand its exchanges, and we will take this opportunity of Premier Li Keqiang's visit to expand our cooperation in all areas. Tomorrow, Premier Li Keqiang and I will visit our island, and we will continue to have more contacts with the local people. At the same time, we will have the opportunity to appreciate the beauty of the Japanese landscape. Thank you. I would like to give the floor to Premier Li Keqiang. Friends from the press, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to meet you here. To begin with, I would like to thank Prime Minister Abe, the Japanese government, and all the people from the Japanese side for their preparation and also thoughtful arrangements for my visit to Japan. 記者のご友人の皆さん、ご来場の皆様、皆様と会えて嬉しく思います。まず最初に安倍総理や日本政府、そして日本側から私、そして中国側代表団の訪日のためになされた丹念なご準備と周到なアレンジに感謝を申し上げたいと思います。Would I also to say thank you to our friends from the press for your hard work in covering this visit, not only here but also along my visit, during which I have seen many of you who are working very hard to report this visit. 今回の訪問のためのご辛労にも感謝をしたいと思います。ここだけではなく、東京の途中でも時々皆様の姿が見られました。Just now, Prime Minister Shinzo Abe mentioned that 30 years ago, I paid a visit to Japan. Back then, I met with Mr. Abe, his father, and a lot of Japanese friends, young people. Despite our changes in our faces, this memory stuck and persisted. In the subsequent years, I also visited Japan, but it's been 26 years since my last visit.
to Japan. And this is the first visit by a Chinese premier in 8 years. It's been a very long time. 安倍総理もおっしゃいましたように30年以上も前に私が日本を訪れました。当時の安倍先生と多くの日本側の友人や青年の皆様と会ってきまして、今や我々の顔が変わりがありましたが、その記憶が変わりはなく頭の中に残っております。その後もたびたび日本を訪問してきましたが、最後に日本を訪問してからすでに26年間を経ちまして、また今回は中国の国務院総理として8年ぶりの訪日となっております。その時間は確かに長かったです。不可否認、一段時間以来 Undeniably, for some time, the relations between China and Japan experienced some twists and turns. In recent years, our bilateral ties have witnessed some sustained positive signs, going from strength to strength. My visit this time aims to push forward the bilateral ties between China and Japan back on the normal track, so that we can maintain long-term and stable development of our bilateral ties and avoid large ups and downs in our relations. China stands ready to work with the Japanese side to push forward this trend. この一時期、中日関係は回り道を歩んできましたことは否定できません。しかし、近来、中日関係には改善の兆しが現れ始め、そして持続的に安定し、前向きな体制になっております。私が今回、日本を訪問することは、中日関係を再び正常の軌道に戻して、そして中日関係の長期的、安定的な発展を維持し、また大きな逆戻りが現れないようにするためでございまして、中国側としては日本側と共に努力をしてまいりたいと思います。Just now, I had a meeting with Prime Minister Shinzo Abe and discussed regional and global issues and issues concerning bilateral ties of mutual interest. And our meetings yielded very comprehensive results and consensus. 二国間関係および地域国際問題も含む共に関心を有する問題について幅広く率直に意見を交換して、また幅広い共通認識もできました。The two sides agreed that the improvement and development of China-Japan relations are in line with the interests of the two peoples and also conducive to the peace and stability of the region and development of the world at large. China believes that this year marks the 40th anniversary of the signing of China-Japan Treaty of Peace and Friendship. We should renew the spirits of the treaty and learn from histories and look into the future. 中日関係の改善と発展は両国人民の利益になり、またアジア、ひいては世界の平和、安定と発展にもつながると双方が認識を一致しております。また中国側としては、今年はまた中日平和友好条約締結40周年にあたりまして、この締約の精神をかみしめて歴史を鏡とし、未来に向かうべきだというふうに認識しております。The two sides affirmed that adhering to the spirits of the four political documents between China and Japan, its principles, and also the agreed consensus on issues on history and Taiwan, and work on our partnership to avoid crisis, to uphold the political foundation of the bilateral ties. On this basis, we will continue to seek new development in the bilateral ties and bring about more stability and positive momentum for the two peoples and the world.
中日4つの政治文書の基本原則に遵守し、また歴史や台湾などの問題に関する双方の共通認識を遵守して、実際の行動をもって互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないことを表し、両国関係の政治的基礎を守る上で、両国関係の新たな発展を求めていくことを確認しました。それによって、両国人民や国際社会に中日関係に対するより安定的、前向きな予期を与えることについても確認できました。两国领导人进行互访，对 Frequent visits between the top leaders of the two countries are very important for the bilateral ties. Just now, Prime Minister Shinzo Abe also mentioned this, and I would like to reiterate that Chinese side invites Prime Minister Shinzo Abe to pay a state visit to China at appropriate time. 両国指導者の相互訪問は両国関係にとりまして非常に重要であります。先ほど安倍総理からもお話がありましたように、私が繰り返して申し上げますと、中国側としては安倍総理が適切な時期に中国を公式訪問することを調整いたします。The two sides should not only work on building mutual political trust, but also on expanding pragmatic cooperation. The two economies are highly complementary. We all believe that we can expand our dialogue and cooperation in innovation and high-tech areas and continue to advance technology and R&D corporations, as well as protecting the RPR. 双方は政治的相互信頼を強くするだけではなく、実務協力を展開する必要もございます。我々双方がの経済には高度な相互補完的な関係にありまして、我々でイノベーション分野において対話協力をすることができるというふうに確認をしました。それによって技術の進歩や研究開発分野だけでなく、知的財産の保護につきましても議論ができます。Financial stability and development is critical for expanding investments between the two countries, but also vital for trades in services between the two countries. China and Japan talked about this issue and decided that we will sign currency swap agreements between the two countries, and we have invited relevant authorities from the two sides to conduct consultations on this issue. China also expressed the idea that China will extend 200 billion RMB of quota for RQ fee investments from Japan. We will continue to facilitate investments from Japan to China, and we are ready to talk with Japan to establish an RMB clearing bank in Japan. Financial cooperation between China and Japan will be lifted to a new level. 金融協力の安定と発展は、双方向の投資の拡大や、サービス貿易の協力の増進にとって重要な役割を果たしております。中国側と日本側が討議をした上で、両国の通貨スワップ協定の調印に決定し、今や関連の機関のには関連の案文の協議を加速させようと関連機関に指示をしているところであ
あります。また中国側よりは日本側に2000億人民元の R 給付費の枠を付与することを表明し、それによって日本側の対中投資のさらなる利便化にもつながるというふうに思いました。また双方は日本で人民元のクリアリングバンクの設立についても検討をしまして、中日の経済貿易協力は新たな段階に押し上げられようとしております。China is ready to work with Japan to work on third-party cooperation and establish relevant mechanisms, which not only include high-level industries, but also those complementary supply chain sectors between China and Japan. We will work to form competitiveness on the third-party market together with Japan. 日本側と第三国で協力を行う用意もあります。それのためにも双方がしかるべきメカニズムを設立することに合意をしました。その中にはハイエンドの産業が含まれるだけでなく、中国と日本が相互補完的な経済分野において、また産業チェーンの異なる立場から第三国市場に対する力強い協力の競争力も含まれるというふうに認識しております。The two sides agreed to further expand cultural and people-to-people exchanges and work more on improving the relations and friendship between the two peoples. We are ready to avail ourselves of the opportunity of the 40th anniversary of the signing of the China-Japan Treaty of Peace and Friendship to expand cooperation in diverse areas. Going forward, we will take the opportunity of the Olympic Games in Japan and also the Winter Olympics in China to expand the cultural, education, sports, local youth exchanges, tourism, and other areas, so that such cooperation brings the two peoples closer to each other. At the same time, to showcase the friendship of the Chinese people to the Japanese, China will continue to provide two species of cranes to Japan as a token of friendship. This is a favorite bird for both Japanese and Chinese people. そして双方が人的文化交流のさらなる拡大にも合意をいたしました。双方で両国国民の友好感情の増進や相互理解の増進につながることをより多くすることに約束をしました。我々としても今年平和友好条約締結40周年の際に多様な記念行事を開催して、また今後数年間に予定される東京オリンピック、北京の冬季五輪のというチャンスを生かして、日本側と文化、教育、スポーツ、地方、青少年交流や観光交流などさまざまな分野において協力を行い、両国民の心の距離を縮めていきたいというふうに思っております。さらに中国人民の日本人民に対する友好感情を表すべく、今回は我々からは日本側に新たに2羽のトキの個体を提供することを表明いたします。このような両国人民にも愛される動物を生かして、また日本側のトキの養育の改善にもつながることを楽しみにしております。Just now, Prime Minister Shinzo Abe mentioned that we will pay a visit to Hokkaido and will jointly attend a meeting
上下沟通的重要关系。 So this is a very important link in our communications between the top level and the local people. 共に北海道を訪れます。そこで一つの重要な行事というのが中日省庁知事フォーラムに出席することでございまして、このような地方交流が両国の上下の意思疎通において重要な一環であるというふうに思います。 双方还一致认为，中国和日本 We also agreed that China and Japan, as two major economies in the world 经济 and 全球化的受益者， important beneficiaries of economic globalization and the free trade regime, we should work together to uphold 自由化 the liberalization of global trade and work towards further globalization and development of international trade. We should 增进 capitalize on free trade to increase the economic cooperation between China and Japan, also with other 推 countries. 动中日韩 We should work towards the FTA between China, Japan, and ROK and expand the negotiations on ICEP and actively push forward the regional integration. また中日は世界主要な経済大国で多国間貿易体系や経済グローバル化の受益者としまして共に国際貿易の自由化を守って経済グローバル化の発展を推進することに合意をしました。またその自由貿易を土台にし中日の経済協力そして他国との協力の発展もより一層増進させ中日間の FTA の交渉や RCEP の交渉のプロセスを推進し地域経済一体化のプロセスを積極的に推進することで合意をいたしました。最近朝鲜半岛 Recently, 出现积极变化， the situations on the Korean Peninsula witnessed some positive development. 南北领导人 We 会 welcome 晤成功， the successful visits and meetings between the leaders of the South and the North, and 会晤 we are gratified to see 也朝方 a meeting between Japan and North Korea 关心的 to 相关 address the relevant issues of concern to Japan. 我们愿意和各方一起 We stand ready to work with all parties concerned, 建设性 and we will continue to play a constructive role 半岛的 in pushing forward the denuclearization of the Korean Peninsula. 实现其政治解决的 By doing so, we hope to accelerate the political settlement of the issue on the Korean Peninsula. には前向きな変化が現れました。南北首脳会談の成功を歓迎し、また朝米首脳会談にも期待をしており、さらに日朝の会談をも歓迎をし、それによって日本側の関心の関連の問題の解決をも歓迎をしたいというふうに思っております。中国側としましては引き続き建設的な役割を果たして、朝鮮半島の非核化の推進や、そしてこの問題の政治的解決の実現を加速させていきますよう引き続き建設的な役割を、各国と共に努力をしてまいりたいと思います。我昨天到日本， Yesterday, I arrived 正下着 in Japan, and it was raining yesterday. 安倍首相为我举行欢迎仪式的时候， But today, when I was received by the Japanese leaders, the weather became very clear. 来发生， It was a very auspicious 可能也预 timing, 示着风雨即过， and 我 it 们会有更加 shows that we will embrace a brighter future between China and Japan, 在 and I wish 和平、友好 that peace, friendship 再起航。 will continue to take off between China and Japan. 希望 I also sincerely hope that the 行为 bilateral ties between Japan and China will continue to develop on a steady path for long-lasting peace. 福岡中はまだ雨が降っていましたが、本日安倍総理から歓迎式を催しいただいた時にはすでに雨が止みました。
それが中国の言い方で言うと、いい雨は時節を知って春にあたって発生しますと、それもまたすでに両国関係の雨風が過ぎ、我々にはより良い未来が待っているというふうに意味しているかもしれません。中日関係がこれからも平和、友好、協力の旅で再出航をするよう、また中日関係の健全的な長期的、安定的な発展をお祈りしたいというふうに思っております。私からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で日中共同記者発表を終了いたします。谢谢日中联合新闻发布会。 Thank you. The joint press conference between China and Japan now comes to a close. That was a live press conference given by visiting Chinese Premier Li Keqiang and Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Both leaders had acknowledged that relations between the two sides had indeed been improving after some years of twists and turns, and that the two sides should continue promoting their bilateral relationships, helping them return to the normal track. Premier Li said that his meeting with Prime Minister Shinzo Abe had led to consensus and yielded good results. He also said that he had invited Prime Minister Abe to visit China at an appropriate time. Of course,